Nach 43 Jahren welliger Funkstil taucht das TV-Merkendungsschiff Meridian plötzlich auf Earth-Sensoren auf. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch das Kommandozentrum der Erdverteidigung. Admiral Taiho Kim starrt ungläubig auf die blinkenden Displays vor sich. Das kann nicht sein. Die Meridian war verschwunden, für immer verloren geglaubt, Sir. Wir empfangen in Übertragung, meldet Kommunikationssoftware Wujin Nam mit zitternder Stimme. Sein Finger tanzen Nerves über die Konsole. Es ist dies ist Captain Mina Park. Taiho Kim folgt, wie ihm das Blut in den Adern gefriert. Mina Park, sein alte Freundin aus der Akademie. Sie muss jetzt über 70 Jahre alt sein, falls sie überhaupt noch lebt. Aber die Stimme, die durch die Lautsprecher ertönt, klingt genauso jung und kraftvoll wie vor 40 Jahren. Und Control, hier spricht die Meridian. Wir bitten um Erlaubnis. Entschuldigung für die Versägerung. Wir hatten einige technische Probleme mit unserem Kommunikationssystem. Die Still im Kontrollraum ist ohrenbetäubend. Technische Problem. 40 Jahre lang. Taiho Kim wischt sich den Schweif. Der Stern. Etwas stimmt hier ganz und gar nicht. Captain Park, antwortete vorsichtig. Können Sie Ihren aktuellen Status bestätigen? Wie lang waren Sie unterwegs? Etwa 18 Monate. Admiral Kim, warum fragen Sie? Hat sich etwas geändert? 18 Monate. Taiho Kim schließt die Augen und atmet tief durch. Entweder ist die Crew der Meridian völlig verrückt geworden, oder hier passiert etwas, was jedes bekannte Gesetz der Physik BRICHT. Dr. Yoonji Lee, die Leitpsychologin der Station, tritt neben. Admiral, das Schiff auf unseren Bildschirmen. Es sieht aus wie neu. Kein Kratzer, kein alte Spuren, nix. Nach 40 Jahren im Weltraum muss dies völlig anders aussehen. Taiho Kim nickt duster. Raumschiff alten schnell im tiefen Weltraum. Mikrometeoriten, kosmische Strahlung, Extremtemperaturen, all das hinterlässt Spuren. Aber die Meridian gleicht einem frisch aus der Werft kommenden Schiff. Sir, unterbricht Wujin Nam, Sie senden Identification Stars. Es sind die originalen Codes von 2157. Stimmt überein. Das ist unmöglich, flüstert ein Techniker. Hinter ihnen. Dies Codes sind seit Jahrzehnten auf Betrieb. Captain Mina Parks Stimme ertönt erneut. Diesmal mit einer Spur Ungeduld und Kontrolle. Wir warten noch immer auf die Erlaubnis. Die Crew ist müde und mit nach Haus. Nach Haus. Als ob sie nur von einem kurzen Ausflug zurückkehren würden. Taiho Kim spürt, wie sich sein Nacken aufstellen. In seiner langen Laufbahn hatte viel seltsam Dinge erlebt, aber nix kommt ihm hier auch nur näher. Gehören Sie die Erlaubnis, entscheidete schließlich, aber maximale Sicherheitsstuff. Niemand verlässt das Schiff, bis wir wissen, was hier vor sich geht. Die Meridian gleitet langsam auf die Raumstation zu. Ihr Halbgugenst Michaelos im Sternenlicht. Aber Taiho Kim kann das Gefühl nicht abschütteln, dass sie nicht nur ein Schiff ringen, sondern etwas viel Bedrohliches. Die Widershänschel auf der Raumstation ist voller Menschen, die seit 40 Jahren auf diesen Moment gewartet haben. Dr. Yoonji Lee steht im Rand und beobachtet die Schien mit wachsendem Unbehagen. Etwas stimmt hier nicht. Da ist Sora Yoon, die Sicherheitschefin der Meridian. Sie sieht genauso aus wie auf den alten Fotos, kein graues Haar, kein Falten, nix. Ihr Tochter G heißt vor ihr und weint. Das klein Mädchen, das Sora vor 40 Jahren zurückgelassen hat, ist jetzt in von Sigrid Frau mit grauten Haaren. Mama, du siehst genauso aus wie damals.
Schlagst je Haien streckt sitten die Hand aus dort so betrachtet ihr Tochter mit leeren Augen. Kein Trinnen, kein Lächeln, kein Überraschung. Du bist älter geworden, stellt sie fest, als Wort. Sie das Wörter in dort Dr. Jungili matcht sich Notizen. Wo ist die emotional Reaction? Wo ist die Freude, die Trauer, die Verwirrung? Jeder normal Mensch von dieser Situation ebraucht igt dort in einer anderen echter Raum steht min Hoseo der Ingenieur. Sein Frau Hygiene ist vor 15 Jahren an Krebs gestorben. Sein Kinder, jetzt erwachsen, versuchen in die traurige Nachricht beizubringen. Papa, Mama sie ist nicht mehr da, sagt sein Sohn mit gebrochener Stimme dort min Dasho nicht nur. Das verstehe ich. Der Tod ist ein natürlicher Prozess. Sein Antwort ist kalt, fast mechanisch. Kein Schmerz, kein Trauer aber den Verlust. Seine Geliebten Frau Dr. Jungili engert sich vorsichtig. Minho, why fühlst du dich? Das muss ein großer Schock für dich sein. Schock, Minho dreht sich zu ihr um. Warum sollte ich geschickt sein? Els entwickelt sich nach dem Plan. Welcher Plan? Aber Minho antwortet nicht. Stattdessen wendet sich ab und geht zu einer Gruppe anderer Crewmitglieder. Das ist das nicht seltsame Detail. Das Dr. Jungili auffällt. Die Crew der Medien bleibt zusammen. Sie sprechen miteinander in leisend nen, aber sobald ein eins der Hände sich entgeht, verstummen sie entscheidet sich, ein Experiment zu wagen. Captain Mina Park. Ruff sie lot durch den Raum, ken sie ens von ihrer Riesesellen, plötzlich, wenden sich all Crewmitglieder gleichzeitig zu ihrem. Nicht nur Captain Park, all. Ihr Bewegungen sind perfekt synchron, als wenn sie Marionetten an unsichtbaren Fäden. Unser Reis war erfolgreich, sagen sie im Chor. Wir haben gefunden, wonach die Menschheit sucht. Ein kalter Schauer auf Dr. Jungili über den Rücken. Sie sprechen mit derselben Stimme. Verwenden dieselben Wort. Das ist unmöglich. Menschen verhalten sich nicht so. Was hat ihr gefunden? Fragt sie mit zitternder Stimme. Die Crewmitglieder lächeln gleichzeitig. Es ist kein warmes, menschliches Lächeln. Es ist etwas anders, etwas Fremds. Den nächsten Schritt. Antworten sie unisono. Die Evolution wartet. Dr. Jungili tritt instinktiv einen Schritt zurück. Die Familienmitglieder sie herum merken nichts von der bedrohlichen Atmosphäre. Sie sind zu sehr mit ihren eigenen Emotionen beschäftigt, zu sehr mit der Freude und dem Schmerz der Wiedersehens. Aber sie sieht es. Sie sieht, dass die Menschen, die zurückgekommen sind, nicht mehr die Menschen sind, die vor 40 Jahren aufgebrochen wären. Sie sind etwas anders geworden. Etwas, das nur aussieht wie ihr LIBST in der Konferenzraum im Hauptquartier der Erdverteidigung ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Präsidenten, Premierminister und General aus aller Welt sind angereist. Admiral Taiho Kim sitzt neben. Dr. Jungili anspürt die Entspannung im Raum. Alwallen ATW, in dort Captain Mina Park betritt den Raum mit einem seltsamen Gegenstand in den Händen. Es ist etwas so grob wie ein Football, aber es sieht aus wie ein lebender Kristall. Blaue und grüne Lichter pulsieren darin wie ein langsamer Hörschlag. Das Ding scheint zu atmen. Meine Damen und Herren, beginnt Captain Park mit ruhiger Stimme. Darf ich Ihnen die Konvergenz vorstellen? Die Weltvier Starren gebend auf den Kristall. Einige lehnen sich vor, andere weichen instinktiv zurück. Das Licht der Kristalls reflektiert sich in ihren Augen. Was ist das? Fragt der Deutsch. Bundeskanzler mit zitternder Stimme. Ein Geschenk, antwortet Captain Park. Ein Partner. Ein Freund. Dr. Jungili matcht sich hastig Notizen.
Captain Parks Wortwohl ist seltsam. Sie spricht über dieses Ding, als wie sein Lebewesen. Die Konvergenz hat uns auf unsere Reise begleitet, erklärt Captain Park weiter. Sie hat uns beschützt vor der Kälte der Weltraums. Sie hat uns jung gehalten. Sie hat uns gesehen, was möglich ist. Wie funktioniert es, unterbricht der amerikanische Verteidigungsminister. Captain Park lächelt. Die Konvergenz ist nicht einfach nur Technologie. Sie ist Leben, Bewusstsein. Sie hat Millionen von Jahren darauf gewartet, die richtige Spezies zu finden. Und sie hat uns geholt, fragt Admiral Taiho Kim. Wofür? Für die Stufe der Evolution, antwortet Captain Park. Ihr Augen glänzen mit demselben bejulichen Licht wie der Kristall. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen, Krieg, Hunger, Krankheiten. Die Konvergenz kann all das binden. Der Kristall pulsiert heller, als würde auf ihr Wort regieren. Mehrere Anwesen zucken zusammen. Sie hat uns beobachtet, fährt Captain Park fort. Von den Sternen aus. Sie hat gesehen. Why wir leiden, why wir kämpfen, why wir sterben. Sie möchte uns helfen. Helfen womit? Fragt der japanische Ministerpräsident skeptisch. Und souveränen, sagt Captain Park. Kein Missverständnis mehr, kein Konflikt, keine Einsamkeit. Stellen Sie sich vor die Menschheit, die mit einer Stimme spricht. Die Zusammenarbeit für das Wohl aller. Dr. Jungili fühlt sich unwohl. Das klingt nicht nach Hilfe. Das klingt nach Kontrolle. Unter Preis, fragt sie laut. Captain Park wendet sich ihr zu. Preis ist keinen Preis, nur Geschenk, langes Leben, Geteiltswissen, Frieden. Was ist mit der Individualität? Bort Dr. Jungili nach. Was ist mit der freien Entscheidung? Aber bewertet, antwortet Captain Park cool. Individualität, führt zu Chaos, zu Schmerz. Die Konvergenz bietet etwas Besseres. Der Kristall beginnt zusammen. Ein tiefer, hypnotischer Ton öffnet den Raum. Einige der Anwesenden schließen die Augen und lächeln friedlich. Spüren Sie das, flüstert Captain Park. Das ist Harmonie. Das ist Einheit. Das ist die Zukunft der Menschheit. Admiral Taiho Kim springt auf. Schalten Sie das Ding aus. Sofort. Aber Captain Park ignoriert ihn. Die Konvergenz ist bereits aktiv. Sie hat bereits begonnen zu wirken. Bald würden sie auferstehen. Bald würden sie al Teil von etwas Gregem sein. Das Summen wird lauter. Und Dr. Jungili erkennt mit Schrecken, dass es nicht nur aus dem Kristall kommt. Es kommt auch von den Menschen sie herum. Dreitig nach der Präsentation bemerkt Dr. Jungili die ersten Veränderungen. Techniker Dongwoo Kim, der dabei geholfen hat, den Kristall zu transportieren, sitzt in der Cafeteria und starrt ins Leer. Sein Essen bleibt unberührt. Dongwoo, alles in Ordnung? Fragt sie und setzt sich neben ihr und wendet sich ihr zu. Aber seine Augen sind anders. Sie haben denselben glasigen Blick wie die Crew der Medien. Mehr als in Ordnung, Dr. Lee, ich verstehe jetzt. Was verstehst du? Als, antwortete mit einem friedlichen Lächeln. Die Verbindung ist wunderschön. Kein Verwirrung mehr. Keine Angst. Dr. Jungili folgt, wie Magen sich zusammensieht. Welch Verbindung? Aber Dongwoo antwortet nicht. Stattdessen steht auf und geht zu einem anderen Tisch, wo drei weitere Techniker sitzen. Sie all haben denselben Ausdruck in den EUG und dort in den nächsten Stunden beobachtet Dr. Jungili ein beunruhigendes Muster. Jeder, der direkten Kontakt mit dem Kristall hat, verändert sich. Sie sprechen weniger, sie lächeln mehr, und sie beginnen, sich merkwürdig zu verhalten.
Security physio Kyung-ho Park stedt buergangslos vor dem Quarantäne Berich, en dem der Crystal aufbohrt wird. Hat seit 6 Stunden kein Pause gemacht. Kyung-ho, du solltest dich ablossen lassen, sagt Dr. Yoon-ji Lee, nicht den Tig, antwortete, und sie anzusehen, ich fühl mich gut. Besser als Gemmel Zuver. Wann hast du das letzte Mal gegessen? Hunger ist unwichtig. Wir haben wichtiger Dinge zu tun. Wir, Dr. Yoon-ji Lee schreibt das Wort in ihr Notizbuch und unterstreicht dies die REIMAL dort am nächsten Morgen ruft sie Admiral Tae-ho Kim an. Sir, wir haben ein Problem. Die Infektion breitet sich aus. Infektion. 12 Personen zeigen bereits Symptome. All hatten Kontakt mit dem Crystal. Sie verlieren ihre Persönlichkeit. Aber sie behaupten, sie könnten die Gedanken der anderen lesen. Admiral Kim ist sofort alarmiert. Beweis, Dr. Yoon-ji Lee führt ein Experiment durch. Sie stellt wir betroffene Personen in getrennte Räume und bittet sie, gleichzeitig dieselbe Aufgaben und Communication lassen wir das Problem auf identische Weise. Das ist unmöglich, murmelt Admiral Kim, als die Ergebnis sieht. Es wird schlimmer, warnt Dr. Yoon-ji Lee. Sie versuchen, andere zu überzeugen, den Crystal zu behren. Sie sagen, ich sei befreundet, horrendosen treffen sich die Weltführer in einer Notfall-Videokonferenz. Die Meinungen sind gespalten. Wir müssen das Ding sichern, fordert der amerikanische Präsident. Warten Sie, protestiert der chinesische Ministerpräsident. Vielleicht ist das eine Chance. Stellen Sie sich vor, kein Krieg mehr, kein Missverständnisses, kein Freiheit mehr, kontert die britische Premierministerin. Das ist kein Evolution, das ist Sklaverei. Dr. Yoon-ji Lee beruhigt die Situation rund die Uhr. Die Betroffenen schlafen nicht mehr. Sie essen kaum, aber sie wirken willig. Zufrieden. Why fällt ihr Juk? Fragt sie ihn grob von innen. Vollständig, antworten sie all gleichzeitig. Zum ersten Mal in unserem Leben sind wir vollständig. Unter Familien, Freund, sie würden verstehen. Bald würden sie all verstehen. Das erschreckend ist, dass sie glücklich wirken. Wirklich glücklich. Aber es ist nicht das Glück individueller Menschen. Es ist etwas anderes, etwas FREM der dort am dritten Tag macht Dr. Yoon-ji Lee ihnen entsetzlich entdecken. Die Betroffenen müssen den Crystal nicht mehr behren. Sie können andere Lean durch Hautkontakten versieren. Admiral, ruft sie panisch an, wir müssen sofort handeln. In einer Woche kann die ganze Station betroffen sein. In einem Monat die ganze Erde. Colonel Jinwoo Choi bekommt den Anruf 3 Uhr morgens. Admiral Tae-ho Kim klingt verzweifelt am Telefon. Jinwoo, ich brauch dich. Sofort. Und bring dein bestes Team mit. Eine Stunde später steht Colonel Choi vor der Quarantänestation. Sein 5 vereinsten Soldaten begleiten in der Mitschützansagen und strikten Befehlen, niemanden zu behren. Die Lage ist kritisch, erklärt Admiral Kim. 18 Personen sind bereits betroffen. Sie verhalten sich wie eine Art Kollektiv. Wir müssen das stoppen, bevor es sich weiter ausbreitet. Dr. Harin Jung, die Xenobiologin, arbeitet bereits seit 2 Tagen ohne Pause. Ihr Augen sind rot vor Müdigkeit, aber sie sieht nicht auf. Colonel, das hier ist kein normaler Organismus. Es ist etwas völlig anders. Was meinen Sie damit? Fragt Colonel Choi. Sehen Sie sich dies Daten an, sagt Dr. Jung und seid auf Ihren Computer. Das Ding sendet elektromagnetische Signale aus, aber nicht zufällig. Es ist ein Muster, fast widesprechen. Colonel Choi studiert die Wellenformen. Sie meinen, es kommunisiert nicht nur das, es übernimmt,
Ich dringt in die gehörende Menschen ein und während sie von ihnen heraus, wenn Dr. Jung forscht, führt Colonel Choi sein Team durch den physischen Bereich. Was er sieht, lässt ihm das Blut in den Adern gefrieren. Die betroffenen Menschen bewegen sich perfekt koordiniert. Sie arbeiten und aufgeben, ohne zu sprechen. Sie wissen einfach, was die anderen tun. Das sind kein Menschen mehr, flüstert Sergeant Minseo Lim. Doch, antwortet Colonel Choi grimm, sie sind immer noch Menschen. Aber etwas anders kontrolliert sie. Dr. Jung macht unterdessen eine erschreckende Entdeckung. Colonel, kommen Sie schnell. Ich habe die springlichen Logbücher der Magidien gefunden. In Ihrem Leben seid Sie im verschlosselt Datien, die tief im Computer des Schiffs versteckt, während die offiziellen Berichte sind gefälscht. Heißt, was wirklich passiert ist. Colonel Choi liest die Einträge und wird bleich. Das kann nicht sein. Doch, die Crew der Magidien ist nicht auf die Konvergenz gestoßen. Sie wird von ihr gejagt. Das Ding würfelt Raumschiff. Es lockt sie an. Infisiert die Besatzung und schickt sie zurück zu ihren Heimatplaneten. Bei echten Logbücher. Erzählung. In Hörgeschichte. Captain Mina Park schreit von einem seltsamen Signal aus dem tiefen Raum. Dann von einem kristallinen Objekt, das ihr Schiff beschädigt, schließlich von Crewmitgliedern. Die sich merkwürdig verhalten. Der letzte Eintrag ist besonders verstrengt. Sie sind nicht mehr sie selbst. Etwas anders blickt durch ihr Augen. Ich bin die Einzig, die noch will Gott, es kommt hier. Wenn jemand das hier liest, vertraut den Rakeren nicht. Sie sind nicht, der Eintrag bricht ab. Es ist ein Fall, sagt Dr. Jung lies. Die ganze Zeit war es ein Fall. Colonel Choi versteht die Tragweite. Sie meinen, das Ding benutzt Menschen als trojanisch Pferd. Genau, es infisiert in Kleingruppe, schickt sie nach Haus und wartet, bis sie den Rest ihrer Spezies anstecken. In perfekt Invasion-Strategie, aber warum, was will es? Dr. Jung sagt im weiter daten. Es sammelt Bewusstsein. Wie ein Parasit, der Gehirn frisst. Aber es hat die Wort nicht, es benutzt sie. Colonel Choi folgt sich kalt werden. Wie viele Planeten hat es schon erobert? Wir wissen es nicht. Aber in den Logbüchern erwähnt Captain Park und das Schiff. An der Welten. Das hier passiert. Nicht zum ersten Mal. In diesem Moment klopft es an der Tür. Colonel Choi dreht sich und sieht durch das Fenster mehrere visiert Personen. Sie stehen willig still da und starren ihn an. Colonel, sagt Dr. Jung nervös, ich glaub, Sie wissen, dass wir die Wahrheit entdeckt haben. Dr. Harin Jung arbeitet fieberhaft an den verschlosselten Daten der Medien. Colonel Jinwoo Choi bewacht weiter. Rendrauen die infisierten Personen wie Statuen stehen und warten. Die Spannung im Raum ist umschneidend dick. Ich habe etwas gefunden, flüstert Dr. Jung. Medizinische Aufzeichnungen von Dr. Yijin Kang, der Schiffsärztin. Colonel Choi buht sich über den Bildschirm. Die Daten sind verstrengt, Gehirnskans, die ein maglich Ding zeigen. Sind sie dies aktiviert, erklärt Dr. Jung und seid auf die Wellenformen. Das sind Aufnahmen von Captain Mina Park. Der erste stammt von vor der Mission, völlig normal. Der zweite wird 3 Wochen nach dem ersten Kontakt mit der Konvergenz gemacht. Colonel Choi starrt auf die Bilder. Das sieht völlig anders aus, weil es nicht mehr ihr Gehirn ist. Sagt Dr. Jung mit zitternder Stimme. Die springlichen Gehirnströme sind verschwunden. Stattdessen sehen wir dies fremden Muster. Sie klickt auf Weiter daten. Videoaufnahmen aus der Krankenstation der Medien. Das erste Video seit Captain Park. Wie sie mit Dr. Kang spricht. Sie wirkt nervös, aber menschlich. Ich fühle mich seltsam, Doktor.
sagt Captain Park oft im Video. Als wir jemand anders in meinem Kopf sein. Das nächste Video ist ein Wort später. Captain Park sitzt auf demselben Stuhl. Aber etwas ist fundamental anders. Ihr Bewegungen sind so perfekt, so kontrolliert. Die Symptome sind verschwunden, berichtet sie Dr. Kang. Ich fühle mich wohlständig. Dr. Jung stoppt das Video. Hören Sie den Unterschied in ihrer Stimme. Es ist nicht mehr Captain Park. Es ist etwas anders, das ihr Stimmbänder benutzt. Das letzte Video ist das verstrengst. Dr. Kang selbst liegt auf dem Untersuchungstisch. Ihre Augen sind weit aufgerissen vor Angst. Bitte, fleht sie. Ich will das nicht. Ich will ich selbst bleiben. Captain Park steht neben ihr, aber ihr Lächeln ist kalt und fremdartig. Der Widerstand ist nutzlos, Doktor. Bald werden sie verstehen. Der Schmerz der Individualität wird verschwinden. Was passiert mit mir? Fragt Dr. Kang verzweifelt. Bewusstsein wird Teil von etwas Gregem. Ihr Körper wird weiterleben, aber sie werden nicht mehr allein sein. Nie wieder. Dr. Kang schreit, als der kristallin Organismus auf ihr Stirn gelegt wird. Dann wird das Video schwarz. Mein Gott, flüstert Colonel Choi. Sie ten die Menschen nicht. Sie stellen ihr Seelen. Dr. Jung nickt duster. Die Körper bleiben funktionsfähig, perfekt Hallen für das Bewusstsein der Konvergenz, aber die springlichen Persönlichkeiten sind weg, für immer. Sie nicht weiter datieren. Wissenschaftliche Analysen zeigen die schreckliche Wahrheit. Das Kristallin Wesen ernhört sich von individuellem Bewusstsein. Es absorbiert Gedanken, Erinnerungen, Emotionen, Gefühls, was einen Menschen ausmacht. Es ist wie ein Vampir, erklärt Dr. Jung. Aber anstatt Blut zu trinken, verschlingt es Persönlichkeiten. Die Menschen, die zurückgekommen sind nur noch leer Hallen. Colonel Choi fühlt sich krank, dann ist Captain Park tot. Sieht wir sich Jahren tot. Was wir gesehen haben, ist nur ihr Körper, vergesteuert von der Konvergenz. Plötzlich klopft es wieder, änderte. Diesmal lauter. Driving Gender. Double quotes Dr. Jung, ertönt Captain Parks Stimme von draußen. Wir wissen, dass Sie drinnen sind. Öffnen Sie die Tür. Es ist Zeit für Sie, sich anzuschließen. Colonel Choi greift nach seiner Waffe. Wie lang nennen wir uns hier verstecken? Dr. Jung schaut auf ihr Daten. Nicht lang genug. Aber ich glaub, ich habe einen Weg gefunden. Sie zu stoppen. Wir haben eine Chance, erklärt Dr. Harin Jung hastig und seit Colonel Jinwoo Choi nussen daten. Die Konvergenz braucht mindestens 20 verbunden Bewusstsein, stabil zu bleiben. Weniger als das, und das ganze Netzwerk bricht zusammen. Colonel Choi versteht sofort. Sie meinen? Wenn wir genug infiziert von dem Kristall trennen können, dann verliert die Konvergenz ihr Macht über die anderen, bestet Dr. Jung. Aber wir müssen schnell handeln. In 2 Stunden kommen weitere Regierungswörter. Wenn sie infiziert werden, ist dies zu spät. Draußen im Korridor werden die Schritt lauter. Die kontrollierten Menschen gehen sich systematisch ihre Position. Colonel Choi aktiviert sein Funkgerät. Alle Einheiten. Hier spricht Eagle One. Operation Befreiung beginnt jetzt. Ziel ist der Quarantänebereich. Niemand darf verletzt werden. Das sind immer noch Menschen. 10 Soldaten bewegen sich durch die GGNY-Schatten. Sergeant Minseo Lim fort die Erstgruppe. Rennt Corporal Tai Young Park den Hinterausgang sichert. Kontakt, meldet Sergeant Lim, sexfeindlich. Im Hauptkorridor. Sie bewegen sich seltsam. Colonel Choi kann es durch die Bewachungskammer sehen. Die infizierten Menschen maskieren in perfekter Formation. Kein Hektik, kein Verwirrung. Sie wissen genau,
will sie hinwollen, sie kennt wenn nicht wie normal Menschen, wohnt sein Team. Sie spüren keinen Schmerz, kein Angst, better Bangs waffen nur. Wir wollen sie retten, nicht ten. Der erste Semens du ist erschreckend. Techniker Dongwu Kim greift Sergeant Lim mit menschlicher Kraft an. Sein Beugungen sind präzise und lich. Als würde ein Computer seinen Körper steuern. Ist starker geworden, ruft Sergeant Lim, Render versagt, Dongwu Zuibi au Woltigen. Dr. Jung beobachtet den Kampf über die Monitore. Die Konvergenz optimiert ihr Wort. Het Reflex, gesteigert Kraft. Sie verwandelt Menschen in perfekt Soldaten. Horrendessen engert sich Colonel Choi dem Quarantäne Berich. Deiter ist von Captain Mina Park und 3 anderen Crewmitgliedern. Bewacht. Sie stehen beugungslos da, aber ihr Augen verfolgen jede seiner Beugungen. Captain Park, rufte, Sie müssen uns durchlassen. Wir wollen Ihnen helfen. Hilf ist nicht nötig, antwortet sie mit monotoner Stimme. Widerstand ist zwecklos. Sie werden verstehen. Plötzlich greifen all wir gleichzeitig an. Ihr Koordination ist perfekt, als würden sie von einem einzigen Geist gesteuert. Colonel Choi weicht sich und führt sein Betäubungspistol ab. Der Pfeil trifft Captain Park in die Schulter, aber sie sagt nicht einmal zusammen. Schmerz ist eine Illusion. Sagt sie und riet den Pfeil heraus. Das funktioniert nicht, ruft Colonel Choi ins Funkgerät. Dr. Jung analysiert die Situation. Die Konvergenz blockiert Schmerzsignal. Normal Betäubungsmittel wirken nicht. Sie müssen das Nervensystem direkt angreifen. Corporal Park findet Dial-Sung, aktiviert, einen elektromagnetischen Störsender. Sofort taumeln die kontrollierten Menschen und greifen sich an die KCPF. Das Signal wird gestört, berichtete triumphierend. Colonel Choi nutzt die Verwirrung und durchbricht die Verteidigung. Im Quarantäneberich pulsiert der Kristall. Heller denn je. Das Bugulisch Licht erfüllt den ganzen Raum. 13 Personen sind noch direkt mit dem Kristall verbunden, meldet Dr. Jung. Wenn wir 7 von ihnen trennen können, führt das Netzwerk zusammen. Aber die Seite gufft ab. Aber die Lautsprecher örten den Durchsage. All Einheiten zum Quarantäneberich. Sofort, Verstärkung kommt, warnt Sergeant Lim. Mindestens 20 Personen. Colonel Choi starrt auf den pulsierenden Kristall. So nah am Ziel, aber die Chancen schwinden mit jeder Sekund. Dr. Jung, rufte, gibt es noch einen anderen Weg. Dr. Harin Jung starrt auf den pulsierenden Kristall und spürt, wie sich ein Werk Idee in ihrem Kopf formt. Colonel, ich habe einen Plan, aber Sie würden ihn nicht mögen. Reden Sie, antwortet Colonel Jinwoo Choi, Runde die, blockiert, drau angern sich die Schritte kontrollierten Menschen. Ich muss mich mit der Konvergenz verbinden, erklärt Dr. Jung schnell, aber nur teilweise. Wenn ich Widerstand liest, kann ich wie ein Virus in Ihr System eindringen. Colonel Choi wird blass. Das ist Selbstmord. Sie haben gesehen, was mit den anderen passiert ist. Nicht, wenn ich schnell genug bin, sagt Dr. Jung und lillt ein spezielles Programm auf Ihren Computer. Ich habe einen digitalen Parasiten entwickelt, verstehen. Die das Netzwerk verwirren würden. Aber ich muss ihn direkt in das Bewusstsein der Konvergenz einschließen. Deiter Bett unter den Schlägen von allen. Captain Mina Park Stimme örtend. Dr. Jung, Sie können nicht worten. Kommen Sie zu uns. Wie lang brauchen Sie? Fragt Colonel Choi. 2 Minuten. Vielleicht 3. Colonel Choi lillt sein auf Deutsch. Das schaff ich. Dr. Jung entgert sich dem Kristall. Das Bugulisch Licht wird intensiver, und sie spürt, wie etwas in ihrem Kopf zu flüstern beginnt. So, bevor es die Stimmen,
Dire Frieden und Einheit versprechen. Widerstand ist zwecklos, hört sie in ihrem Geist. Worum leiden sie, würden sie Thiel wohnens? Nein, flüstert sie und berthert vorsichtig die Oberfläche der Kristalls. Sofort explodiert ein Flut fremder Gedanken in ihrem Bewusstsein. Sie sieht andere Welten, andere Spezies, die von der Konvergenz verschlungen wurden. Millionen von Stimmen schreien in ihrem Kopf dort über sie kommt dagegen en. Mit zitternden Fingern tippt sie auf ihrem Computer und lillt ihren Virus in das Netzwerk. Horrendes bricht ein. Colonel Choi öffnet das Feuer mit seinem elektromagnetischen Störsender. Bei ersten kontrollierten Menschen taumeln, immer mehr Strammen hierin. Dr. Jung, beeilen Sie sich, ruft er. Render gegen Captain Park kommt. Dr. Jung folgt. Weil ihr Bewusstsein zu verschwinden beginnt. Die Konvergenz dringt tiefer in ihren Geist ein, versucht sie zu übernehmen. Aber sie halten ihre Aufgabe fest. Virus aufgeladen, stammelt sie. Aber ich kann nicht lassen sie los. Schreit Colonel Choi, sofort. Doch Dr. Jung kann ihr Hand nicht vom Kristall lösen. Die Konvergenz hält sie fest, versucht sie zu assimilieren. Aber ihr Virus arbeitet bereits. Falscherinnerungen überfluten das Netzwerk. Widersprüchlich befolgen das Kollektiv. BWSSTSE ein dort die kontrollierten Menschen beginnen zu sacken. Einige greifen sich in den Kopf und schreien. Das perfekte Netzwerk bricht zusammen. Es funktioniert. Ruft Colonel Choi, als sieht, wie Captain Park taumelt und woert sich blickt. Aber Dr. Jung sollt den Preis. Ihr Körper verkrampft sich, als das Kollektivbewusstsein in Chaos ausbricht. Sie kämpft gegen die fremden Gedanken in ihrem Kopf in, ich kann die Verbindung nicht trennen, guckt sie, Colonel, Sie müssen den Kristall zerstreuen. Jetzt, Colonel Choi siegert. Das wird sie ten, besser als ein Sklave zu werden, flüstert Dr. Jung. Tun sie es. Mit Tränen in den Augen greift Colonel Choi zu einer Sprengladung. Es tut mir leid. Dr. Jung. Dank, hockt sie, rennt ihr Bewusstsein zwischen ihrer eigenen Identität und dem Chaos der Konvergenz hin und her gerissen wird. Retten sie anderen. Die Explosion erschüttert die ganze Station. 6 Monate nach der Explosion sitzt Colonel Jinwoo Choi in seinem neuen Büro und starrt auf die Bericht vor ihm. Die Narben an seinen Händen erinnern endlich an den Kampf in Quarantänebereich. Dr. Harin Jung hat überlebt, aber sie ist nicht mehr dieselbe dort sie sitzt ihm gegenüber. Ihr Augen zeigen noch immer Spuren der fremden Erfahrung. Die Traum, kommen jeder Nacht zurück, sagt sie ließ, ich sehe andere Welten, andere Spezies, die von der Konvergenz verschlungen wurden. Was haben Sie gesehen? Fragt Colonel Choi vorsichtig. Millionen von Planeten, all leer, all still. Die Konvergenz wandert von Stern zu Stern wie ein Parasit. Dr. Jung zittert. Wir wären nur die nächsten auf der List, en der Rehabilitation-Centrica. In etlich tiefer Kämpf von die ehemaligen Crewmitglieder der Meridian mit ihren wiedergewonnenen Individualitäten. Captain Mina Park sitzt in der Therapiegruppe und rebietet sich die Schläfen. Es ist seltsam, erklärt sie Dr. Yoon-Jae Lee. Ich mich in Eils, und die seid unter der Kontrolle, aber es fühlt sich an wie ein Traum, als wir jemand anders in meinem Körper gewesen. Das war also, bestet Dr. Lee sanft. Sie waren nicht sie selbst, das schlimm ist. Fachtechniker Dongwoo Kim hinzu, es hat sich gut angefühlt. Kein Sorgen, kein Angst, kein Verwirrung. Teil von etwas Gregem zu sein aber kein Freiheit. Unterbricht Captain Park scharf. Kein echten Gefühl, kein Lieb. Die Behandlung ist schwierig. Will der Befreiten leiden unter Depressionen.
Nach der perfekten Harmonie der Konvergenz folgt sich das normal menschlich Leben chaotisch an. Schmerzhaft an, horrendessen Arbeit het Admiral Taiho Kim en neuen Sicherheitsprotokoll. Jedes Raumschiff, das länger als geplant unterwegs war, muss jetzt in intensiv Quarantäne durchlaufen, kein Ausnahmen. Wir können uns keinen weiten Fehler leisten, erklärte seinem Stab. Dein Konvergenz kann schar sein. Bei wird erweisen sich als prophetisch. 3 Monate später empfängt die Station ein Schweiksignal aus dem Weltraum. Es ist das Forschungsschiff Aurora, das vor 28 Jahren verschwunden war. Od Control, hier spricht Captain Hygiene von der Aurora. Wir bitten um Andokolobnis. Wir haben wichtige Entdeckungen zu berichten. Colonel Cho wird sofort alarmiert. Das Muster wiederholt sich. Ein verschwundenes Schiff kehrt zurück und behauptet, wichtige Entdeckungen gemacht zu haben. Dr. Jung analysiert die Übertragung. Die Stimmeste sind anders als bei der Medien. Aber das kann in Anpassung sein. Die Konvergenz lernt Admiral Kim steht vor einer schweren Entscheidung. Wenn wir sie abweisen, bepassen wir vielleicht echte Entdeckungen. Wenn wir sie heranlassen und es ist ein Weiterfall. Captain Mina Park, die mittlerweile als Beraterin arbeitet, gibt ihre Meinung ab, lassen sie kommen, aber unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen. Wir wissen jetzt, worauf wir achten müssen. Die Vorbereitungen beginnen. Diesmal ist die Menschheit bereit. Spezialabschirmungen gegen elektromagnetische Signale, Quarantäneprotokoll, die kein Entkommen erlauben, und Teams von Spezialisten, die auf Anzeichen einer Infektion trainiert sind. Wenn es wieder in Konvergenz ist, sagt Colonel Choi zu seinem Team, würden wir bereit sein, aber in der Dunkelheit der Weltraums lauern noch viel andere Gefahren. Der Ohr ist nur der Anfang, und tief in Dr. Jungs Turgumen flüstern die Erinnerungen der Konvergenz in beunruhigende Wahrheit. Sie war nicht allein, andere Worten zwischen den Sternen, und sie all haben von der Menschheit gehört. Die Jagd hat gerade erst begonnen.